Hi all, this is Abhay from Propwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Propwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello all of you. In today's session, we shall be discussing the previous year question paper of CUET, especially the one related to English. So we'll see the questions, the options, and how we can aim at the correct answer. എങ്ങനെയാണ് we can find the correct answer out of the options given. So that I'm going to tell you now. So I think without much further ado, let's begin. And I hope your preparation is going well. And I prepare I think so. So without much delay, നമുക്ക് start ചെയ്യാം. So we have question number 26. So actually the previous one, till 25, we have had the other subjects. So you know that previously you were asked to solve some questions on, let's say, reasoning, English, GK and all of that. So now, ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ 25 വരെയുള്ള questions അതാണ്. So 26th question, let's just read it. And CUET examsൽ നിങ്ങൾക്ക് especially literature ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് around 5 to 7 questions ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള questions ആയിരിക്കും. And which type is it? That is statement based questions. So ഇതിൽ they'll be giving you two statements and ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം you just have to read the first statement and then the next statement. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് ഇതിൽ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ട്രിക്കി. ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ട്രിക്കി, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 1 or 2 questions will be there in statements, but rest of the questions statement based എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും. So നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചു നോക്കാം. Secondary imagination according to Coleridge is asymplastic. The second statement is fancy and imagination according to Coleridge differ in kind and not in degree. In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. So ഈ രണ്ട് സെന്റൻസസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, that these are both from Biographia Literaria. സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജിന്റെ one of the best works ആണ് Biographia Literaria. So ഈ വർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. And Samuel Taylor Coleridge in his Biographia Literaria, ഇമാജിനേഷനെയും ഫാൻസിനെ പറ്റി he talks very elaboratively. So അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫാൻസി is something that's slightly passive in nature. അതായത് ഫാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എ ലൈറ്റർ നോട്ട്, ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഇസ് സംതിങ് കുറച്ച് മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോകുന്ന സമയത്ത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൾറിഡ്ജ് വിഷൻ ദേ ഡിഫർ ഇൻ കൈൻഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ഡിഗ്രി. അത് ടൈപ്പിൽ ഇൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് കൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് ഡിഗ്രിയിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ്. സോ അത് കറക്റ്റ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹോൾഡ്സ് ട്രൂ. സോ അത് ശരിയാണ്. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ്, the first statement, the first one. സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ എസിംപ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ വേർഡിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. എസിംപ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് കോയിൻ ചെയ്തതും സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജ് തന്നെയാണ് ഇൻ ദ സെയിം വർക്ക് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയ. അതെന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു യൂണിഫൈങ് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കാനാണ്. അതായത് എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന, കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു പവർ ലിറ്ററേച്ചറിനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന പദം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് എസിംപ്ലാസ്റ്റിക്, യൂണിഫൈങ് ആണ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന്. സോ അതും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ട്രിക്കി ബട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ്. സോ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് എ സമ്മറി ഓഫ് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയ ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. സോ ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കീ ടേംസ് ആണ് ഫാൻസി, ഇമാജിനേഷൻ, പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ, സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ, എസിംപ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ. So both the statements are correct in this one. Now let's move to the next one. So match the following questions. കുറച്ച് number of questions നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, and these are very simple. കാരണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 or 3 ഓപ്ഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ it will be fairly easy. Okay. So ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓതേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ്, സെക്കൻഡ് അതിലെ വർക്ക്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ്. So ഓതേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ you have Christopher Marlowe, Ben Jonson, Shakespeare and John Livy. So Christopher Marlowe, as you already know, he set the stage for Shakespeare. Shakespeare no pre-Shakespearean dramatist ആണ്. Then Ben Jonson, again contemporary of Shakespeare and known for his comedy of humors.
പിന്നെ നമ്മുടെ greatest dramatist of all time in English literature, William Shakespeare. And finally, you have Livy there. ഇനി വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലവ്സ് ലേബർ ലോസ്റ്റ്, എഡ്വേർഡ് ദ സെക്കൻഡ്, എൻഡിമയൻ ആൻഡ് വോൾപോൺ. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സം ഓഫ് ദ വർക്ക്സ് ആണ് ബെൻ ജോൺസൺസ് വോൾപോൺ. സോ വോൾപോൺ ഓർ ദ സ്ലൈ ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻ ജോൺസന്റെ ഒരു കോമഡി ഓഫ് ഹ്യൂമറിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ വർക്കാണ്. സോ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബി ഇസ് ആക്ച്വലി 4, റൈറ്റ്? ആൻഡ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓൺലി വൺ ഓപ്ഷൻ. ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ B4 ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ അതിലെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. A is second, Christopher Marlowe, Edward II, right? It's a historical work. Edward II എന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ വർക്കാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോന്റെ this work. The second, Ben Jonson's Volpone or the Sly Fox. Then third, William Shakespeare, as we already know, Love, Labour, Lost. And finally, we have Lyly's work, and that is Endymion. So Endymion as a poetry, വീണ്ടും writers എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. You know, John Keats, he has written it. But this is all drama. ഇതെല്ലാം ഡ്രാമ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ലവ് ലേബേഴ്സ് ലോസ്റ്റ് ആയാലും എഡ്വേർഡ് ദി സെക്കൻഡ് ആയാലും എൻഡിമയൻ അല്ലെങ്കിൽ വോൾപോൺ ഒക്കെ. സോ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ 1 or 2 ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈസി, റൈറ്റ്? സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. Which of the following does not belong to the genre of magical realism? ഇതിൽ മാജിക് റിയലിസം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാജിക് റിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്നൊക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും. സോ വാട്ട് ഇസ് മാജിക് റിയലിസം? അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവാം. സോ മാജിക് റിയലിസം, ഇതിൽ 2 ടേംസ് ഉണ്ട്. മാജിക്കും ഉണ്ട്, റിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുമുണ്ട്. സോ മാജിക് റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോൺറ മീൻസ് ടൈപ്പ്. So it's a particular genre of fiction wherein you combine magic with reality. So magic അല്ലെങ്കിൽ ഒരു mysterious element അതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഏതിനായിട്ട്? റിയാലിറ്റി ആയിട്ട്. സോ റിയൽ ലൈഫിലെ സ്റ്റോറീസും ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ട് മാജിക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫാബിൾ ടെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കഥകളും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന വർക്ക്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാജിക് റിയലിസം എന്ന ജോൺറ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി മാജിക് റിയലിസം ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് 100 Years of Solitude. സെക്കൻഡ്, Midnight's Children. Third, The Circle of Reason. And the last is In Custody. So magic realism, as we already said, it combines magic and reality. So ഇത് ലിറ്ററേച്ചറിലോ ആർട്ടിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മാജിക്കൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് അധികം വരുന്നത് എന്ന് മാത്രം. സോ ദർ ഇസ് എ തിൻ ലൈൻ, അല്ലെ? റിയാലിറ്റി ഏതാണ് ഫാന്റസി ഏതാണെന്ന് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിൻ ലൈൻ ഉണ്ട്. സോ ആ ലൈനിനെ ഒന്ന് ബ്ലർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇറേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോൺറയാണ് മാജിക് റിയലിസം. സോ ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്ലർ ദ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ മാജിക്, the reality and the fantasy. Now coming to the options, 100 Years of Solitude, as you already know, Gabriel Garcia Marquez in the very famous work. So it has elements of magic realism. അതിലൊരു it talks about a family. ഒരു 100 years സ്പാനിൽ സംഭവിക്കുന്ന about the historical aspects, ആ സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അതൊക്കെ ആ ഫാമിലി എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് 100 Years of Solitude ഗബ്രിയേൽ ഗാർഷിയ മാർക്കസിന്റെ വർക്കിൽ കാണിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇസ് Midnight's Children. ആൻഡ് Midnight's Children എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സൽമാൻ റഷ്ദി ആണ്. ആൻഡ് റഷ്ദി ഹാസ് വൺ ദ ബുക്കർ പ്രൈസ്. ബുക്കർ പ്രൈസ് മാത്രമല്ല, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്കേഴ്സ് കൂടെ ഈ ഒരു വർക്കിന് വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, Midnight's Children. സോ Midnight's Childrenലും നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് മിഡ് നൈറ്റിൽ ജനിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ സം പവേഴ്സ്. അവർക്കൊക്കെ ഓരോ പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റോറി വരുന്നത്. സോ ഈ വർക്കിലും മാജിക് റിയലിസം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ വർക്കിൽ മാത്രമല്ല, റഷ്ദിയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക് ഹാസ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മാജിക് റിയലിസം. The same goes with Marquez also, that is Gabriel Garcia Marquez. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിലും മാജിക് റിയലിസം ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ ജോൺറയെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓത്തേഴ്സ് നോക്കിയാൽ യു വിൽ ബി സോർട്ടഡ്. Now coming to the third option, Circle of Reason ആണ്. Circle of Reason is Amitav Ghosh's work, right? So Circle of Reason is by Amitav Ghosh. And the fourth one is In Custody. So In Custody is Anita Desai's work. So In Custody Anita Desai's work ആണ്. So In Custody normally അങ്ങനെ Anita Desai doesn't much use this kind of magic realism. പക്ഷെ Amitav Ghosh is one writer who uses magic realism to a great extent. Okay, so now coming to the theme
of this particular work. Circle of Reason, Amitav Ghoshinte, it's not set in India. So അതിൽ കുറേ ഫാബിൾസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് മാജിക് റിയലിസം കാറ്റഗറിയാണ്. Now coming to the last one, In Custody. In Custody, as I already said, is written by Anita Desai. So ഈ വർക്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, there is a narrator who is actually Indian, പക്ഷേ it talks more about the conflicts that the person suffers. So there are two characters in this novel if you actually read it. So you have Devin and Murad. So ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഇൻ കസ്റ്റഡി. ഇതിലൊരു ഇന്ത്യൻ ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ദ അതർ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലൂരാലിറ്റി, സോ ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന തീമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഇൻ കസ്റ്റഡി. സോ സർക്കിൾ ഓഫ് റീസണും അതാണ്. സോ ഇൻ കസ്റ്റഡി ആണ് മാജിക് റിയലിസം ജോൺറയിൽ വരാത്ത ബുക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് us the answer, in custody. Now question number 29. Who is the speaker in the following line in Paradise Lost book first? The mind is in its own place and in itself and can make a heaven of hell, a hell of heaven. So Paradise Lost, as you already know, John Milton's famous epic work ആണ്, and it talks about the fall of man. അതായത് when you know that how the fall happens after procuring the tempted apple and then they fall from the grace and all of that. So അതാണ് അതിലെ സ്റ്റോറി. And ഈ ഒരു particular line, the mind is in its own place, അതിനൊരു it can make ഒരു ഹെവനെ ഹെല്ലാക്കാനും ഹെല്ലിനെ ഹെവനാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് സേറ്റൻ ആണ്. So remember, there are certain lines in Paradise Lost that talks about mind exclusively, അല്ലെങ്കിൽ ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോട്ട്സ്. ആൻഡ് ഈ കോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സേറ്റൻ തന്നെയാണ്. കാരണം Satan is the one who tells people that you can commit sins and you can fall from grace. So ഇതിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് I think there are 2-3 lines ഇതുപോലെ on the same note talking about mind, then the triviality of life. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സേറ്റൻ തന്നെയാണ്. So option first is Beelzebub, second is Satan, third is Malsaber, and the fourth is Mammon. So Satan ആണ് correct answer. So Beelzebub is the first in command after Satan. Satanന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്ന commanding person on the side of demons ആണ് Beelzebub. Then Malsaber is also another of Satan's one in his tribe. And finally you have Mammon. So Mammon, ഈ charactersനെ ഒക്കെ പറ്റി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ Mammon is someone who is very greedy for wealth and all of that. So that's Mammon. So ഇതിലെ correct answer Satan ആണ്. And remember, Paradise Lost mind related അല്ലെങ്കിൽ the fall of man related quotes ഒക്കെ പറയുന്നത് Satan തന്നെയാണ്. Let's move to the next question. What were the new criticisms reacting against? Basically the question is, what are the new critics reacting against? So option 1, Marxism. Option 2 is feminist reading of text. Option C, biographical readings of text. And the last is Oprah's book club. So ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ we need to find about what is new criticism. So new criticism നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് early 20th centuryയിലാണ്. ആൻഡ് the aim of literary criticism, of new criticism, is basically that നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് we should be evaluating a text using some more ഇൻട്രിൻസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇൻട്രിൻസിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റിനൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. യു യൂസ് ടെക്സ്റ്റ് ആസ് an end and means in itself. So text, you can't separate it from anything else. ടെക്സ്റ്റിനെ നിങ്ങളൊരു കംപ്ലീറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് റിലയബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ നമ്മൾ ഫോം, അതിലെ സ്ട്രക്ചർ, വേർഡ്സ്, മീനിങ്സ്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ യു ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ എനിത്തിങ് എൽസ്. സോ വാട്ട് എവർ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിലെ കീ വേർഡ് ക്ലോസ് റീഡിങ് എന്നാണ്. ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ആണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കുന്നത്. Now ഇതൊരു റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർക്സിസത്തിന് അഗൻസ്റ്റ് അല്ല. യു നോ ദാറ്റ് മാർക്സിസം കെയിം സ്ലൈറ്റ്ലി ലേറ്റർ, ഓൾദോ ഒറിജിൻ സെയിം ടൈം പീരിയഡിലാണ്. ഇറ്റ്സ് വേ ഡിഫറെന്റ്. സോ മാർക്സിസം അല്ല. സെക്കൻഡ്, ഫെമിനിസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്, അതുമല്ല. കാരണം ഫെമിനിസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് അറൌണ്ട് ദാറ്റ് ടൈം, പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കൺസേൺ. The third one is the actual concern. So അതാണ് അതിന് ആൻസർ, ബയോഗ്രഫിക്കൽ റീഡിംഗ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. സോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ റീഡിംഗ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ അതിന്റെ ബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെന്റ്സ് വെച്ച് വായിക്കുന്നതിനെയാണ്. സോ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ദേ ആർ ക്വൈറ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ. ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫോം, സ്ട്രക്ചർ, ഫോർമലിസം പോലെ വായിക്കുന്നതിനെയാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്.
സോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ റീഡിംഗ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ വന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 3 is the right answer. And the next one, Ofra's book club, that's a different thing altogether. So അതുപോലെ it's not even an option to be considered. So the correct is option 3, biographical reading of text. Next is age related questions. So ഇങ്ങനത്തെ questions-ൽ it's ideal that നിങ്ങളൊരു chronological chart maintain ചെയ്ത് അതിലെ years and അതിലെ time period, especially in British literature, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേ പറ്റൂ. And ഒരു കാര്യം കൂടെ, when you look at the ages, British literature-ന്റെ ages മാത്രമായിട്ട് നോക്കരുത്. നോക്കുന്ന സമയത്ത് what and all were there simultaneously. അതായത് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ അതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, then US War of Independence. So ഈ years കൂടെ നോക്കി വെച്ച് പഠിക്കണം. Now coming to options, you have the first one 1608 to 1612, second is 1607 to 1615, third is 1623 to 1635, and the fourth is 1603 to 1625. So correct answer is 1603 to 1625, Jacobean age. And administration 25 to 49, you have the Caroline, right? And after that, you have the Commonwealth under Cromwell. So 1603 to 1625, option 4. The next is, who translated Hisham Sani's Thomas from Hindi? So Hisham Sani's famous novel is Thomas. So Thomas, as you already know, it means darkness. So Thomas is a Hindi work, Hindi novel, and either are untranslated in a question. So you have Samik Bandyopadhyay as one of the options. Second is Daisy Rockwell. Third is Vishnu Sharma, and fourth is Arun Sharma. So Thomasine പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ it's a partition novel. So Hindi works അല്ലെങ്കിൽ regional works CUET-യിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, and that's part of comparative literature ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ തമസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പാർട്ടീഷൻ നോവലാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ റിലീജിയസ്ലി ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ. സോ പാർട്ടീഷന്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ദ ഹൊറേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു ഈ വർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെയ്സി റോക്ക്വെൽ. ഷീ ഈസ് എ വെരി ഫേമസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. So Daisy Rockwell ആണ് correct answer. The next, again we have some statement based questions. So let's read that. Given below are two statements. Statement first reads, intentional fallacy is the error of interpreting and evaluating a literary work by reference to evidence outside the text. The second is, pathetic fallacy is the representation of inanimate objects with human attributes. So ഇതിൽ first one intentional fallacy എന്താണെന്നാണ്. സോ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി, എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി ഒക്കെ പഠിക്കും. സോ അതിൽ യു ഹാവ് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി. സോ ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കീ ടേം ഇന്റൻഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ആരുടെ ഇന്റൻഷൻ? ദ ഓതേഴ്സ് ഇന്റൻഷൻ. സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ഓതറിന്റെ ഇന്റൻഷൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് ദ എറർ ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ഓതർ. ഓതറിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? ഇറ്റ്സ് ദി എറർ ഓഫ് ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എ ലിറ്റററി വർക്ക് ബൈ റെഫറൻസ് ടു എവിഡൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറമേയുള്ള എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എറർ എന്നാണ്. സോ ഓതറിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിന് പുറമേ തന്നെയാണല്ലോ. സോ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് ഇസ് പിത്തറ്റിക് ഫാലസി. നൗ പിത്തറ്റിക് ഫാലസി എന്ന് വെച്ചാൽ it's very much like personification. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് വെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സ് വെപ്റ്റ്, അതായത് ക്ലൗഡ്സ് കരഞ്ഞു എന്ന്. സോ ഹ്യൂമൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പെത്തറ്റിക് ഫാലസി എന്ന് പറയാം. പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോൺ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ പെത്തറ്റിക് ഫാലസി, the statement is correct. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. So both 1 and 2 are true. So option 1 is the correct. Question number 34. The Sahitya Academy Awards are given for the best writings in how many Indian languages? Option 1, 12. Option B, 18. 3 is 20 and D is 22. Now, Sahitya Academy Awards Indian languages 22 Indian languages ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. And you know that 8th schedule വരുന്ന 22 languages ആണ് ഈ languages. പക്ഷേ the question is 12, so correct answer is 22. You get that clear. So അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ടോട്ടലി ഹൗ മെനി ലാംഗ്വേജസിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഈ ക്വസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം അങ്ങനെയാണ്. അതായത് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്സ് ഇൻ ടോട്ടൽ എത്ര ലാംഗ്വേജസിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 24 ആണ്. ദ റീസൺ ഇസ് 22 നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ്, അതായത് 8 സ്കെഡ്യൂളിൽ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് 2 കൂടി ഉണ്ട്. പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് പ്ലസ് രാജസ്ഥാനി. ഈ 2 നമ്മുടെ 8 സ്കെഡ്യൂളിലെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ അല്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാ ഈ 2 കൂടെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിന്റെ നമ്പർ 22 ആണ്, വെരൻ ടോട്ടൽ ലാംഗ്വേജസിന്റെ നമ്പർ 24 ആണ്. Question number 35. Which of the following is not a novel written by Chetan Bhagat? So Chetan Bhagat, some of you would be reading his novel. Pulp Fiction ആണ് അദ്ദേഹം അധികം എഴുതുന്നത്, and he is an Indian writer ആണ് അദ്ദേഹം. So the options are 5 Points Someone, One Indian Girl in a Free State and Revolution 2020. So 5 Points Someone അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കാണ്, One Indian Girlഉം അദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ്, Revolution 2020ഉം അദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ്. In a Free State, third option, അദ്ദേഹം എഴുതിയതല്ല. Then ആരെഴുതിയതാണ് In a Free State? V.S. Naipaul, ട്രിനിഡാഡിയൻ റൈറ്ററായ V.S. Naipaul, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ റൈറ്റർ ആണ്. സോ V.S. Naipaulന്റെ വർക്കാണ് In a Free State. ആൻഡ് In a Free Stateന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബുക്കർ പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്ത ഒരു ബുക്ക് കൂടിയാണ് In a Free State, റിട്ടൺ ബൈ V.S. Naipaul. ഈ പുസ്തകം 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. In a Free State, One Out of Many and Tell Me Who to Kill. സോ 3 പാർട്സ് ആയിട്ട്, 3 സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിനെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. സോ In a Free State is a book by V.S. Naipaul. It has 3 stories. In a Free State, One Out of Many and Tell Me Who to Kill. All right, easy.